Krishna is Suhrt. కృష్ణుడు సుహృదయుడు, సహృదయుడు. Su means very good, very nice. సు అంటే చాలా మంచి అని అర్థం. And Hrit means heart. హృత్ అంటే హృదయం అని అర్థం. So he's very good-hearted. కృష్ణుడు చాలా మంచి హృదయం గలవాడు. This word, although it means good-hearted, practically means a very good friend. Very good friend. మంచి హృదయం అంటే మంచి స్నేహితుడు అని. He is described as such in name 461 in Vishnu Sahasranama. విష్ణు సహస్రనామంలో ఇది ఇవ్వబడింది ఈ పేరు. And 461. And in Bhagavad Gita, he explains the importance of understanding that he is the very best well-wishing friend of every living being. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏమిటంటే జీవులందరికీ కూడా మంచి స్నేహితుడు ఎవరు అంటే తానే అని. Bhuktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mang shantim richati. He states that one who knows that he, Krishna, is the enjoyer of all sacrifices and austerities. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో, ఎవరైతే కృష్ణుడే అన్నిటికీ భోక్త అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అన్ని రకాల తపస్సులకి యజ్ఞాలకి, the Lord and Master of all planets, అన్ని లోకాలకి కూడా యజమాని మరియు ఆయనే నాథుడు. and Suhridam Sarvabhutanam, the best well-wisher of all living beings. జీవులందరికీ కూడా మంచిని కోరేవాడు అతనే. Such a person can attain peace. ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు శాంతిని పొందగలరు. Elsewhere in Bhagavad Gita, Lord Krishna also refers to himself as Suhrit. మరొక చోట కూడా సుహృత్ అని చెప్పబడింది భగవద్గీతలో. Gatir bhatar prabhu sakshi nivasa sharanam Suhrit. He is the goal, అతనే లక్ష్యము, the master, యజమాని, the Lord, దేవుడు, the witness, సాక్షి, Gatir bhatar prabhu sakshi, nivasa, the ultimate resting place of everything, అందరూ ఉండే స్థలం, the shelter, ఆశ్రయం, and the very best friend. చాలా మంచి స్నేహితుడు. So this name in Vishnu Sahasranama, it comes just after the name Sukhada, which means the giver of happiness. సుప్రద అనే పేరు తర్వాత వస్తుంది విష్ణు సహస్రనామాల్లో. సుప్రద అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. So our best friend is one who wants to make us happy. నిజంగా మంచి స్నేహితుడు ఎవరంటే మనల్ని ఎవరైతే సంతోషపెడతారో అతనే మంచి స్నేహితుడు. Generally everyone is thinking how to make myself happy. Can you come again? Not. Generally everyone thinks how I can make myself happy. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే నేను ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని అనుకుంటుంటారు. But one who is concerned with making someone else happy is that person's best friend. ఎవరైతే మనల్ని ఆనందపరుస్తారో అతను మనకి మంచి స్నేహితుడు. Now a servant may try to make the master happy. ఒక సేవకుడు యజమాన్ని ఆనందపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. It's too loud. This volume should be turned down. The servant tries to make the master happy. సేవకుడు యజమాన్ని ఆనందపరచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు. But the servant cannot be called the Suhrit, because the idea of Suhrit means one who wants to make others happy and has the ability to do so. In other words, he is in a superior or at least equal position. ఇక్కడ ఏమిటంటే సేవకుడు నిజానికి ఆనందపరచడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు, Often కేవలం సేవ చేస్తున్నాడు అంతే.
several times in the 10th canto of Bhagavatam, Krishna's cowherd or his friends, they're referred to as Suhrt. కృష్ణుడి యొక్క గోప బాలురు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా సుహృత్ అని చెప్పబడ్డారు. Which gives the idea also of a heart-to-heart friend. వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే హృదయంతో సంబంధం కలిగినటువంటి స్నేహితులు. So Suhrt, this name is not only for Krishna. సుహృద్ అంటే ఇది కేవలం కృష్ణుడికే కాదు. In Gita, Krishna also refers to Suhrin Mitra Dyudasena Madhyastha Vairi Bandhushu, different kinds of people. Sadhushvapita Papeshu. So he refers to different, in this verse Krishna refers to different kinds of people. The very well-wishing friend, the Mitra, who's another a well-wisher. ఇక్కడ అనేక రకాల వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. కొంతమంది స్నేహితులు, కొంతమంది మంచిని కోరుకునే వాళ్ళు, ఈ విధంగా అనేక రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. Udasin, someone who is not involved with you, doesn't really care. ఉదాసీన అంటే ఎందులో కూడా పాల్గొనకుండా, దేన్ని పట్టించుకోకుండా ఉండేటువంటి వాడు అని. Madhyastha, mediator, I think we would call that in them. మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి వాడు, మధ్యముడు. The enemy, the friend. అదేవిధంగా శత్రువు, స్నేహితుడు. The saintly person, the sinful person. సాధువు, పాపి. So these are all different kinds of people. So the word Suhrit doesn't only apply to Krishna. ఈ సుహృత్ అనేది కేవలం కృష్ణుడికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు. But he is, as Akrura addresses him we'll find in the 10th canto of Bhagavatam, Suhrittama. He is the best of all best well-wishers. అక్రూరుడు ఏమని చెప్తాడంటే సుహృత్తమ అంటే అందరికంటే చాలా చాలా మంచి స్నేహితుడు అని చెప్తున్నాడు. He is the very best of good friends. మంచి స్నేహితులు, అందరిలో కూడా మంచి స్నేహితుడు అని చెప్తున్నాడు. So it's natural that people try to have friends. ఇది సహజం. ఏమిటంటే అందరూ కూడా స్నేహితులు ఉండాలనుకుంటుంటారు. Of course, some sadhus, they just leave the world and go alone without anyone. కొంతమంది సాధువులు వాళ్ళు కేవలం ఏకంగా ఒక్కళ్ళు మాత్రమే తిరుగుతూ ఉంటుంటారు. Because they think that all friendship is maya. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే తిరుగుతూ ఉండేది స్నేహ బంధం అనేది ఏదైతే ఉందో అది మాయ అనుకుంటారు. Sneha bandham. This even Kunti Devi, she prays Sneha bandham imam. What is that? Sneha bandham imam pashi dira pandashu vishnushu. She sees her family relationships as the bondage of affection. ఏదైతే ఈ స్నేహ బంధం ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు మంచిది కాదని కుంతీదేవి చెబుతూ ఉంటుంది. So that's a fact that the affection in this material world binds us to it. ఎందువల్లంటే అది నిజం. ఏదైతే ఆప్యాయతనే ఉందో భౌతిక సంసారంలో అది మనల్ని భౌతిక సంసారానికి బంధిస్తుంది. Binds us to birth, death, old age and disease. ఈ సంసారానికి మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటుంది. So we may think that my wife is my best friend, or the wife thinks that my husband is my best friend. The child thinks that my parents are my best friend. చిన్నపిల్లలు ఏమనుకుంటుంటారంటే నా తల్లిదండ్రులు నాకు మంచి స్నేహితులు, భార్య ఏమనుకుంటున్నాను నా భర్త, ఈ విధంగా ఒకరికొకళ్ళు వీళ్ళు అందరూ ఒకరికొకళ్ళు స్నేహితులు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. And a very strong feeling is evoked. చాలా దృఢమైన భావం అనేది ఏర్పడుతుంది వాళ్ళ హృదయంలో. That's why we see people sometimes for love they will commit suicide even. కేవలం ప్రేమ కోసం ఏదైతే వాళ్ళు అనుకుంటారు దానికోసం ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. There's a very strong feeling that we have very strong feeling for someone else. వాళ్ళకి చాలా దృఢమైన భావం ఉంటుంది మరొకరి కోసం. Heart to heart feeling. హృదయం నుండి హృదయానికి. But that heart to heart feeling is that's described by Rishabdeva as Hridaya Granthi. It's a knot on the heart that ties us to this material world. కానీ ఋషభదేవుడి ద్వారా భాగవతంలో ఏం చెప్పబడిందంటే హృదయ గ్రంథి అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ముడి ఉందో ఇది భౌతిక సంసారానికి మనకు కట్టేస్తుంది. So we should know who our real Suhrit, our real good friend is. మనం తెలుసుకోవాలి నిజంగా సుహృత్ మనకి నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరు అని. Suhrit is one who wishes well for us. సుహృత్ అంటే ఎవరైతే మన మంచి కోరతాడో అతను. And who is actually able to help us in the best possible way. ఎవరైతే మనకి సహాయం చేస్తాడో వీలైనంతగా. A man and a woman may unite as husband and wife.
భార్య భర్త వీళ్ళు కలిసి ఉండొచ్చు, and they help each other, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, but they can't help each other in the best possible way. కానీ ఉత్తమమైన మార్గంలో వాళ్ళు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవాలి. The idea that we shall make a house, we shall live comfortably, they're not actually helping each other, they're binding each other in material life. వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఏమిటి సహాయం చేసుకుంటూ మంచి ఇంట్లో ఉందాం ఈ విధంగా అనుకుంటే ఏమవుతున్నారంటే ఈ భౌతిక సంసారాన్ని కట్టివేయబడుతున్నారు. Now I explained earlier this name at midday in Bhimavaram. I was speaking on this name Sukhada. సుఖద. Yeah. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం భీమవరంలో నేను సుఖద అనేది దాని గురించి మాట్లాడాను. So Krishna, he is so kind that he wishes happiness even for those who don't like him. కృష్ణుడు ఎవరైతే కృష్ణుని ఇష్టపడరో వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటారంట కృష్ణుడు. He is Suhridam Sarvabhutanam. He is the best well-wisher of all living beings. అన్ని జీవులు కూడా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకునే మంచి స్నేహితుడు. Now he says in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashayata dushkritam. I come to this world to uplift the saintly and to destroy the rascals. కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే భగవద్గీతలో సాధువులను ఉద్ధరించడానికి మరియు ఎవరైతే అసురులు ఉన్నారో వాళ్ళని నాశనం చేయడానికి వస్తాను. So how is he the Suhrit or the best friend of the rascals? ఏ విధంగా అసురులకి మంచి స్నేహితుడు ఎలా అవుతాడు కృష్ణుడు? He is their best friend because by killing them he awards them liberation. వాళ్ళని చంపడం ద్వారా ముక్తినిస్తున్నాడు. ఆ విధంగా మంచి స్నేహితుడు కృష్ణుడు. He clears all the sinful reactions. వాళ్ళ యొక్క పాపాలన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తున్నాడు. Krishna says, Sarvadhaman parityaja mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. If one fully takes shelter in me, I deliver him from all sinful ఎవరైతే reactions. నాకు పూర్తిగా శరణాగతి పొందుతారో వాళ్ళ పాపాల నుండి నేను వాళ్ళని ముక్తుల్ని చేస్తాను అంటున్నాడు. But there are some who will never, they don't want to surrender to Krishna. Namam dushkrishno murha, the rascals. కొంతమంది మూర్ఖులు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందరు. So Krishna, he also delivers them from sinful reactions by killing them. ఆ విధంగా వాళ్ళని చంపడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క పాపాలను తొలగిస్తున్నాడు. But they don't get exactly the same result. They don't get love of Krishna. కానీ వాళ్ళు కృష్ణ ప్రేమను పొందలేరు. But they get freed from the sinful reactions. వాళ్ళు పాపాల నుండి బయటపడగలరు. So in this way, Krishna is always thinking how to help everyone. కాబట్టి కృష్ణుడు అందరికి ఏ విధంగా సహాయం చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. But especially his devotees. కానీ ఆయన చేస్తూ ఉంటాడు. Yayata mang prapadyante tangs tathaiva bhajami aham. As everyone approaches Krishna, so they interact with, so Krishna reciprocates with them. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా భక్తులకి ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇది ఎవరు ఏ విధంగా అయితే భక్తి చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరు ఏ విధంగా ఆయన్ని ప్రార్థిస్తుంటారో ఆ విధంగా. Now elsewhere in Bhagavad Gita, Krishna says, Samohang sarva bhuteshu name dveshosti na priyaha. He says, I'm equal to everyone, to all living beings. కృష్ణుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే నేను అందరికీ సమానం అని చెప్తున్నాడు. He says, I don't hate anyone and no one is my particular favorite. I don't particularly love anyone. నాకు ఎవరు కూడా శత్రువులు లేరు. అదే విధంగా ప్రత్యేకంగా నేను అభినందించేవాళ్ళు, నేను ప్రేమించేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. So this might seem contradictory to his statement that he is Suhridam Sarvabhutanam, the best well-wisher of all living beings. ఇది మనకి విరుద్ధంగా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. సుహృద్ అంటే ఇదేంటి అందరినీ ఆనందంగా పరచాలనుకుంటున్నాడు, మరి ఇది ఎలా చెప్తున్నాడు ఏంటి కృష్ణుడు అని. But the point here is that as Paramatma, he is neutral. పరమాత్మ అతను ఎలా ఉంటాడంటే neutral, తటస్థంగా ఉంటాడు. tatastha, udasin, something like that. Nirapeksha. Neutral here, nirapeksha. నిరపేక్షతో ఉంటాడు. Is the best word. Just like we see in the Western world, they have this idea of the goddess of justice with the blinded eyes. Means they don't look to see who's
They don't look to see, but they judge according to merit or demerit. పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూడొచ్చు, మన ధర్మదేవతకి ఏంటి అంటే కళ్ళు కప్పేసి ఉండబడతాయి. వాళ్ళు ఏ విధంగా మరి ఏమి చూడలేరు, కానీ వాళ్ళ యొక్క ఉన్నతి, వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో నిజం ఎంత ఉందనే దాన్ని బట్టి వారు ధర్మాన్ని నిర్ణయిస్తారు. Upadrashtanumanta cha. Krishna sees everything. He allows, okay, you deserve this, you deserve this. He's neutral in that sense. కృష్ణుడు అన్నీ చూస్తాడు కాబట్టి నువ్వు దీనికి సరిపోయినవాడు, నువ్వు దీనికి సరిపోయినవాడు అని చెప్తూ ఉంటాడు. But ye bhajanti tu mam bhaktya maite teshu chapyaham. The one who worships me in devotion, Krishna says, I take special notice of him. ఎవరైతే కృష్ణుడి భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారో వాళ్ళని కృష్ణుడు ప్రత్యేకంగా చూస్తాడు. So Krishna, if anyone approaches him in devotion, Krishna reciprocates and takes special care of him. ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారో వాళ్ళని కృష్ణుడు ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్త వహిస్తాడు వాళ్ళ పట్ల. But he's even kind even to his enemies. కృష్ణుడి యొక్క శత్రువులకు కూడా తను కృప చూపిస్తూ ఉంటాడు కృష్ణుడు. We see that after Rama killed Ravana, he arranged for Ravana's Antyeshti, his funeral rites. రావణుని చంపిన తర్వాత కూడా అంత్యక్రియలు జరిపాడు రావణుడు. Even though Ravana had been such a wicked enemy to Lord Rama. చాలా తీవ్రమైన శత్రువు అయినప్పటికీ కూడా రాముడికి ఆయనకి అంత్యక్రియలు చేశాడు. Of course, just by being killed by Rama, that was a great benefit for him, but Rama takes the form of the Loka Shikshak. His Leela is supposed to show us how to behave in the most ideal way. కానీ రాముడు ఆ విధంగా ఉద్ధరించినప్పటికీ కూడా రావణుడిని, అతను దేవుడు అయినప్పుడు కూడా భగవంతుడు అయినప్పుడు కూడా ఆయన ఏంటంటే ఒక లోక శిక్ష అంటే సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవించాలని చూపిస్తున్నాడు. So Rama, he teaches us proper behavior. రాముడు ఒక మంచి ప్రవర్తనతో ఎలా ఉండాలనేది బోధిస్తున్నాడు. But not only proper behavior. కేవలం మంచి ప్రవర్తనే కాదు. He shows us that dharma, it's not just a matter of following different rules. ధర్మ అంటే కేవలం కొన్ని నియమాలను మాత్రం పాటించడమే కాదు. The most important thing in Ram Leela is not exactly all the rules that we have to follow. రాముడి లీలలో కేవలం నియమాలను పాటించడం ఒకటే కాదు ఇక్కడ. But the spirit of devotion that Lord Rama naturally evokes in the devotees. భక్తుల్లో రాముడి పట్ల ఏదైతే ఉందో భక్తియుక్త భావన అది సహజంగా బయటపడుతుంది. Lord Rama, he made a pact or a contract with Sugriva. సుగ్రీవుడితో ఒక ఒప్పందానికి వచ్చాడు రాముడు. So it was a political alliance. ఇది ఎటువంటిదంటే రాజకీయంగా ఒడంబడిక అన్నమాట. Just like you see nowadays among the political parties. ఈ రోజుల్లో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు మనం చూడవచ్చు. I'm not sure exactly because I'm not following the local politics very much, but presumably sometimes the TDP links up with Congress and sometimes they become delinked from them. మనం చూడొచ్చు అంటే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ టీడీపీ అని ఒకరు కలుస్తుంటారు, విడిపోతూ ఉంటారు. Is it? I presume it's like that. అంతే కదా. So they do so out of political expediency, but there's no love between them. వాళ్ళు ఏదో రాజకీయం కోసం ఒకళ్ళొకళ్ళు కలుస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళ మధ్య ప్రేమ అనేది లేదు. Even within their own party, there's no love. What to speak of some other party? ఒకే పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి ప్రేమ ఉండదు వాళ్ళు. So Rama, he made a pact with Sugriva, but the very nature of Rama is that Sugriva and all the other monkeys, they weren't doing it just out of a sense of obligation, but their natural love for Lord Rama made them feel that they didn't want to do anything else but serve him. ఇక్కడ ఏదైతే ఒప్పందం ఉందో సుగ్రీవుడు మరియు రాముడు మధ్యలో కేవలం ఇక్కడ కోతులకి ఎలాంటిదంటే కేవలం మేము కలిసి ఉన్నాం, ఆయనతో కలిసాం కాబట్టి చేయాలని కాదు, ప్రేమతోటి ఆనందంతో ఆయన సేవ తప్ప మాకు ఇంకేం వద్దు అన్నట్లుగా వాళ్ళు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. And this was particularly true of Hanuman. ఇది ముఖ్యంగా హనుమంతుడి విషయంలో నిజం. Actually, if the king rules according to dharma, then the citizens will naturally love him. ఎప్పుడైతే రాజు ధర్మం ప్రకారం పాలిస్తూ ఉంటాడో అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా అతన్ని ప్రేమిస్తారు.
There used to be a time in India not so long ago where people expected the politicians, the leaders, they looked up to them like fathers and they thought they had very high opinion of them. మరీ పూర్వం కాకుండా ఈ మధ్య కాలంలోనే కొంతకాలం క్రితం ఏమిటంటే ఎవరైతే నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళని తల్లిదండ్రుల వలె చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట జనులు. But that's gone now. No one loves the There was an idea to love the prime minister, but now no one loves anyone. కానీ ఇప్పుడు అటువంటిది ఏం లేదు. ఏమిటంటే ఒక భావన ఉండేది, ఏమిటి, ఎవరైతే ముఖ్యమైన నాయకుడు ఉన్నాడో అతను అందరూ కూడా అతన్ని ప్రేమించాలి అనే భావన ఉండేది. అది ఇప్పుడు లేదు జనులు. Because they know the politicians have no love for them. ఎందుకంటే నాయకులకి వాళ్ళ పట్ల ఎటువంటి ప్రేమ లేదు. The business of the politicians is prajaste bhakshayishanti mlecha rajanya rupina. In Bhagavatam that's predicted that in Kali Yuga the mlechas or the lowest class people will take the role of leaders of society and simply devour the citizens. ఎవరైతే ఏమని చెప్పబడింది శాస్త్రంలో, కలియుగంలో ఎవరైతే మేచులు ఉంటారో వాళ్ళు సంఘాన్ని అలా తినేస్తూ ఉంటారు, నాశనం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పండి. So when the citizens feel they're being exploited by the leaders, then they also want to exploit others and it becomes ఎప్పుడైతే నాయకుల్ని నాయకులు జనులను ఉపయోగించుకుంటారు, జనులు ఏమనుకుంటారంటే ఇతరులను నేను కూడా ఉపయోగించుకుంటాను అనుకుంటారు. Yeah, please if you like to take photographs, please do it later, not now. మీరు ఎవరైనా ఇక్కడ చిత్రపటాలు మహారాజుల వారిని ఫోటో తీసుకోవాలనుకుంటే తర్వాత తీసుకోండి, ఇప్పుడు. Please keep your ear and mind alert. మనసు మరియు చెవుల్ని జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా వినండి వాటిని ఉపయోగించి. So Lord Ram, he ruled exactly according to justice or dharma or nyaya. రాముడు ధర్మం ప్రకారం పాలిస్తూ ఉండేవాడు. But it was actually with great love for his citizens. It was actually with great love for the citizens. అతనికి నిజానికి చాలా గొప్ప ప్రేమ ఉంది ప్రజలంటే. So that all of them felt they could do anything just to please him. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటుండేవాళ్ళు అంటే ప్రజలు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు రాముని సంతృప్తిపరచడానికి. That is bhakti. అది భక్తి అంటే. When someone is prepared to do anything to please the Supreme Lord. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా చేయడానికి దేవదేవుడి కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాడంటే అది భక్తి. We see that Hanuman, he went through so much trouble, so much difficulty. హనుమంతుడు అనేక కష్టాలు పడ్డాడు simply to please Lord Rama. కేవలం రాముని సంతృప్తిపరచడం కోసమే ఆ విధంగా. And Rama felt that you have done so much, I can't do the same for you, but all I can do is embrace you. అప్పుడు రాముడు ఏమంటాడంటే, నువ్వు ఇంత సేవ చేసావు, నేను నీకేమి చేయలేను, కేవలం నిన్ను కౌగిలించుకోవడం తప్ప. So that is Suhrt, heart to heart. Embrace means you put the heart next, you touch the heart to the heart. కౌగిలించుకోవడం అంటే హృదయం నుండి హృదయానికి. So as if one wants to be a devotee, then he should be prepared to sacrifice everything, go through so many troubles. ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి భక్తుడు అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడో అనేకమైన కష్టాలు పడుతూ ఉండాలి అతను. Not demanding anything from Krishna. కృష్ణుడి నుండి ఏది ఆశించకుండానే చేయాలి ఇవన్నీ. Not that I'm doing this, now you give me that. That's business. నేను ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు నాకు ఇది ఇవ్వు అంటే ఇది వ్యాపారం అయిపోతుంది. But one should be prepared to go through all difficulties, all sacrifices throughout the whole of life, or maybe even life after life. కానీ అతను జీవితాంతం కూడా అనేక రకాల కష్టాలు పడుతూ అనేక రకాల తపస్సులు చేస్తూ ఉండాలి భక్తుడు అవ్వాలని. జీవితం తర్వాత కూడా, తర్వాత జన్మలో కూడా. Why? Well, we have the next name comes up in Vishnu Sahasranama, Manohara, because Krishna completely steals the mind of the devotee, so he has nothing else in his mind but to serve Krishna. ఎందుకంటే కృష్ణుడు భక్తుడు అవడం అంటే అటువంటిదన్నమాట. And the devotee will take so many sacrifices, so many difficulties. Just if the Lord will give him even not an embrace, just he'll give him a glance. Yes, that is my servant. Glance of recognition. Yes, there's my very good servant. That is satisfaction for the devotee. ఏదైతే భక్తుడు ఇది నా సేవ అని ఏదైతే అనుకుంటాడో ఆ సేవే అతనికి సంతృప్తినిస్తుంది.
The devotee doesn't demand that I did so much service, now you have to have a special ceremony to show what a great devotee I am. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆశించడు ఏమిటి, నేను చాలా సేవ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి నేను ఎంత గొప్ప భక్తుడిని అందరికీ తెలియజేయాలి నువ్వు అని అనుకోడు. He'll be very happy to do very humble service throughout his life, వినయంగా జీవితాంతం కూడా సేవ చేస్తూనే ఉంటాడు సంతృప్తిగా, knowing that Krishna will be pleased. If I'm sincerely serving Krishna, Krishna will be pleased. ఏమిటి అంటే కృష్ణుడు నేను కానీ నిజాయితీగా సేవ చేసినట్లయితే కృష్ణుడు ఆనందిస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో చేస్తాడు. With the great faith that Krishna is my best friend. అతనికి ఏమిటంటే చాలా గొప్ప నమ్మకం కృష్ణుడే నా నిజమైన స్నేహితుడు అనేది. That if I simply serve Krishna to the best of my ability, then surely Krishna as my best friend, he will do whatever is required for my benefit. I don't have to think of my own benefit separately. నేను నిజాయితీగా కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేసినట్లయితే కృష్ణుడు నా మంచి స్నేహితుడు కనుక నాకు కావాల్సిన ప్రయోజనం ఏదైతే ఉందో ఏదైతే అవసరం అవన్నీ కృష్ణుడే చూసుకుంటాడనే విశ్వాసం ఉంటుంది. And the devotee, he even stops thinking what is my benefit. He simply thinks let me serve, and whatever Krishna wants to do, that is up to him. భక్తుడు ఏమనుకుంటుంటాడంటే నాకు ఏది ప్రయోజనమైంది అని ఆలోచించాడు, నేను కేవలం కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి అంతే, కృష్ణుడు నాకు ఏది ప్రయోజనం అది ఆయన చూసుకుంటాడు. Marobi Rakhobi Joicha Toha. The Bhaktivinoda Thakur, he sings it. You kill me, you protect me, it's up to you. ఏమంటారంటే భక్తివినోద ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, నువ్వు నన్ను చంపొచ్చు లేదంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అది నీ ఇష్టం అని. That Krishna, because he is who he is, such a personality, that he evokes such feelings in his devotees. కృష్ణుడు అటువంటి వాడు ఏమిటంటే ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు భక్తులతోటి. Generally people think of God, he's very great, powerful, mighty. కానీ సాధారణంగా భగవంతుడు అంటే చాలా గొప్పవాడు, చాలా ఉన్నతమైన వాడు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. But he's much more than being great, powerful and mighty. ఇది కేవలం శక్తివంతమైన వాడు, ఉన్నత స్థాయి కలిగిన వాడు కంటే కూడా ఇంకా చాలా గొప్పవాడు భగవంతుడు. It's his personality, his lovingness. అది ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం మరియు ఆయనలో ఉన్న ప్రేమ భావం. That is the real attraction of Krishna. అది నిజంగా అది కృష్ణులో ఉన్న ఆకర్షణ. Krishna is all attractive. Krishna means all attractive. కృష్ణుడు అంటేనే అందరిని ఆకర్షించేవాడు అని. So his power is one kind of attraction. ఆయన యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఒక రకమైన ఆకర్షణ. His beauty, ఆయన యొక్క అందం is attractive. His pure love, అతని యొక్క శుద్ధమైన ప్రేమ, is most attractive. Most attractive. చాలా అందగాడు. Most attractive. చాలా అందగాడు. Because that I mean he's really concerned with us. అతను ఎప్పుడు కూడా మన గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు. He wants to have a heart to heart relationship with us. మనతో ఎప్పుడు కూడా హృదయంతో కూడిన ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలనుకుంటాడు. We are so foolish that we don't want it or we try to avoid it. మనం ఎంత మూర్ఖులు అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా దాని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. We are not fit to serve Krishna. మనం కృష్ణుని సేవ చేయడానికి మనం సరిపోం. But Krishna wants our love. కానీ కృష్ణుడు మన యొక్క ప్రేమను కోరుకుంటున్నాడు. Can we imagine we're so small, Krishna is so great. మనం చాలా చిన్నవాళ్ళం, కృష్ణుడు చాలా గొప్పవాడు, మనం ఇది ఊహించగలం. We're so sinful and Krishna is so pure. మనం చాలా పాపులం, కృష్ణుడు చాలా శుద్ధమైనవాడు. But Krishna is so kind to us that he wants to purify us so that we can become fit to serve him and love him. మనం శుద్ధిపరచాలనుకుంటున్నాడు, ఆ విధంగా మనం కృష్ణుడి సేవకి అర్హులం అవుతామని. I'll read from Srila Prabhupada speaking in 1968 about Krishna being our very best friend. 1968లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏదైతే చెప్పారో కృష్ణుడు మనకి ఏ విధంగా మంచి స్నేహితుడు అని దాని గురించి ఇప్పుడు చదువుతున్నాం. Srila Prabhupada said, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, Krishna is always our friend. కృష్ణుడు ఎప్పటికీ కూడా మన స్నేహితుడు. Natural friend. సహజమైన స్నేహితుడు. So I'll comment on that. We may have friends again out of expediency.
మనకి స్నేహితులు ఉండొచ్చు, కానీ మన అనుభవపూర్వంగా చూసినట్లయితే we generally find if someone has money, then he has friends. And when he loses the money, he loses the friends. సాధారణంగా ఎలా ఉంటారు స్నేహితులు అంటే, ఎవరి దగ్గర అయితే ధనం ఉంటుందో వాళ్ళకి స్నేహితులు ఉంటారు, ఎప్పుడైతే ధనం కోల్పోతాడో స్నేహితులను కూడా కోల్పోతాడు. But Krishna is not our friend because he wants our money, although sometimes people try to become his friend so that they can get money from Krishna. కృష్ణుడు మనకి స్నేహితుడు అవ్వాలని ఎందుకు అనుకోవడం లేదంటే మనం ఏదో ధనం ఉంది అది తీసుకోవడానికి స్నేహితుడు అవ్వాలనుకోవడం లేదు. కానీ కొన్నిసార్లు కృష్ణుడి నుండి ధనం పొందడానికి కృష్ణుడికి స్నేహితులు అవ్వాలనుకుంటారు. Krishna is a natural friend, just like sometimes we meet someone and immediately there's some natural awakening of good feelings. ఇప్పుడు కృష్ణుడు సహజ సిద్ధమైన స్నేహితుడు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆయనతో స్నేహబంధం పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో వెంటనే సహజ సిద్ధంగా ఒక రకమైన ఆనందం అనేది వస్తుంది. Just like tomorrow we're planning to go to Kovur. మేము రేపు ఉదయం కొవ్వూరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. It's described that Chaitanya Mahaprabhu met Rai Ramananda there, and when they met, immediately there was, although they hadn't met in that lifetime, immediately there was great bondage of love and feeling. ఎప్పుడైతే రామానందరాయ చైతన్య మహాప్రభు కలుసుకున్నారు అక్కడ కొవ్వూరులో, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కలవగానే ఒక గొప్ప బంధం ఉన్నట్లుగా అక్కడ అనిపించింది వాళ్ళకి. The same thing when Ram and Hanuman met. Same thing when Ram and Hanuman met. అదే విధంగా రాముడు హనుమంతుడు కలిసినప్పుడు కూడా అలానే. Same thing when Krishna and Arjuna met. అదే విధంగా కృష్ణుడు అర్జునుడు కలిసినప్పుడు కూడా అటువంటి సంబంధం. Natural friendship. సహజ సిద్ధమైన స్నేహబంధం. But Srila Prabhupada says that natural friend, Krishna is our natural friend, actually that's there for everyone. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్న సహజ సిద్ధమైన స్నేహితుడని, కానీ అది అందరికీ కూడా నిజమే. Srila Prabhupada said, that is stated in the Bhagavad Gita. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు భగవద్గీతలో, Suhridam sarvabhutanam. Suhridam means Suhrt. So there are different kinds of friends. అనేక రకాల స్నేహితులు ఉంటారు. In Sanskrit, for different kinds of friends, there are different names. అనేక రకరకాల స్నేహితులకి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. One friend is called Bandhu, one is called Mitra, and one friend is called Suhrit. బంధువు ఒకరిని బంధువు, ఒకరిని మిత్రుడు, మరియు ఒకరిని సుహృద అంటారు. In English there is only one word, friend. కానీ ఆంగ్లంలో ఒకే పదం ఉంది, ఫ్రెండ్ అని. But in Sanskrit, because it is a perfect language, friend, what kind of friend? కానీ సంస్కృతంలో స్నేహితుడు అంటే ఎటువంటి స్నేహితుడు అనేది కూడా ఉంది. Krishna says, I am Suhridam Sarvabhutanam. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు సుహృదం సర్వభూతానాం అని. Suhrit means he's such a friend, and then Prabhupada gives an example. సుహృద అంటే ఎటువంటి స్నేహితుడు కృష్ణుడు ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు దాన్ని. Just like you have got a friend, sincerely he wants how you shall be happy. స్నేహితుడు ఏం కోరుకుంటాడంటే ఎప్పుడు అతను మన యొక్క ఆనందం గురించి కోరుకుంటూ ఉంటాడు. So Suhrit, Srila Prabhupada defines one who sincerely wants how you shall be happy. సుహృద అంటే ఇక్కడ ఏ విధంగా స్నేహితుడు అవతలి వ్యక్తి ఆనందంగా ఉంటాడు అనేది నిజాయితీగా కోరుకుంటాడు అతను. And Prabhupada gives some examples, just like your mother. ప్రభుపాదులు వారు ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు, ఏ విధంగా మీ తల్లి. The mother is also a friend in that sense. తల్లి కూడా ఒక స్నేహితురాలే. Or wife, a devoted wife, she is also a friend. అదే విధంగా అంకిత భావంతో ఉన్న భార్య, ఆవిడ కూడా ఒక స్నేహితుడు. They all come under the description of Suhrit. వాళ్ళందరూ కూడా సుహృత్ అనే వివరణ కిందకు వస్తారు. So mother, wife, or any such relative, or father, తండ్రి, బంధువులు ఎవరైనా వీళ్ళందరూ కూడా సుహృత్. No, mother, wife, or any such relative or father. Mother, తల్లి, wife, భార్య, or any such relative. అటువంటి ఎవరైనా బంధువులు. Relative means swajan. బంధువులు. Bandhu in Telugu. That doesn't fit because here we have to say the word bandhu distinguished from suhrit. So kutumba, స్వజనులు, swajan, kutumba, or father, or their
Or there are many persons in our ordinary relationships అదే విధంగా మన సహజంగా అనేక సంబంధాలలో కూడా చాలా మంది ఉంటారు who actually want that my friend will be happy. ఎవరు కోరుకుంటారంటే నా స్నేహితుడు ఆనందంగా ఉండాలని నిజంగా వాళ్ళు కోరుకుంటారు. So that Prabhupada said is a real friend, Suhrt. అతనే సుహృత్ అని ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. And Mitra, social friendship. మిత్ర అంటే ఏంటి? సంఘంలో సాంఘికంగా స్నేహబంధం కలిగిన వాడు. Bandhu, official friendship. బంధు అంటే అందరికి తెలిసేటట్లుగా ఉండే బంధం అన్నమాట, స్నేహబంధం. What's that? Official friendship, yeah. Not very deep. అంత లోతైన బంధం లేదు వాళ్ళలో. This is in Sanskrit. In modern Indian languages, the usage may be different. Oh, we see Krishna's name is also Jagat Bandhu. మనం చూడొచ్చు ఈ సంస్కృతంలో ఇక్కడ వివరించబడింది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు భారతీయ భాషల్లో వాటిలో కొంచెం వేరుగా ఉండొచ్చు. But Suhrit means one who actually desires the good of his friend. Sincere friend. సుహృత్ అంటే ఎవరైతే నిజాయితీగా తన యొక్క స్నేహితుడు ఆనందాన్ని కోరుకుంటాడో అతను సుహృత్. So Krishna is Suhrit. కృష్ణుడు సుహృత్. He is always expecting my good. ఎప్పుడు కూడా అవతలి వాళ్ళ ఆనందాన్ని కోరుకుంటాడు. How I shall be good. How he's always he wants that I shall be good. Or he wants good for me. అతను నాకు మంచి Mera kalyan. Jisse mera kalyan hoga. దేంతో అయితే నాకు మంచి జరుగుతుందో అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. Therefore he is canvassing me, please you surrender unto me. అందువల్లనే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అందరి ఆనందం కోరి ఏమని, మీరందరూ కూడా నాకు శరణాగతి పొందండి అని చెప్తున్నాడు. Just like the father says, my dear boy, why are you acting independently? ఏ విధంగా తండ్రి చెప్తుంటాడు కదా, ఎందుకు నువ్వు స్వతంత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావు అని తండ్రి అంటాడు. Foolishly you are suffering. మూర్ఖుడిలాగా నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. Just surrender unto me. కాబట్టి కేవలం నాకు శరణాగతి పొందు. I shall give you protection. నేను నీకు రక్షణ ఇస్తాను. Similarly, Krishna is a friend like that. అదే విధంగా కృష్ణుడు కూడా అటువంటి స్నేహితుడు. He is always asking. ఎప్పుడు కూడా ఆయన అడుగుతూ ఉంటాడు. He is going with me in any type of body. He is going with me in any type of body. ఆయన అనేక రకాల దేహాల్లో కూడా నాతోనే వస్తూ ఉన్నాడు. Even if I get the body of a dog, Krishna is always there with me. నేను కుక్క దేహాన్ని స్వీకరించినప్పుడు కూడా కృష్ణుడు నాతో ఉన్నాడు. That is stated in Bhagavad Gita. అది భగవద్గీతలో ఉంది. Ishvara sarva bhutanang hrideshe arjuna tishtati. Ishvara, the Supreme Lord, is staying within the heart of every living entity. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క జీవి హృదయంలో కూడా ఉన్నాడు. So every living entity means he's staying even with the cats, dogs, hogs or any lower type of animal. ప్రతి జీవి అంటే ఇక్కడ ఏంటి, పిల్లులు లేదా పందులు లేదా ఎటువంటి జంతువు అయినా కూడా అందులో కూడా ఉన్నాడు. He has no hesitation. ఏమీ మొహమాటం లేదు అతనికి. Because he is not living with him. ఎందుకని? వాటిలో ఉండడానికి. He's living in Vaikuntha. ఆయన వైకుంఠంలో కూడా ఉన్నాడు. But he's so friendly that wherever this friend is going, he's also going there. కానీ ఎంత మంచి స్నేహితుడు అంటే తన స్నేహితుడు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తున్నాడు. As Paramatma, he is doing friendly activities. పరమాత్మలాగా ఒక స్నేహపూరితమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. He's sending his bona fide servant as spiritual master. తన యొక్క ప్రతినిధిని ఆధ్యాత్మిక గురువుగా పంపిస్తూ ఉన్నాడు. He's coming as incarnation. ఆయన అవతారం లాగా వస్తున్నాడు. He's coming as devotee, Lord Chaitanya. ఆయన భక్తుడిలాగా చైతన్య మహాప్రభులాగా కూడా. He's helping in so many ways. అనేక విధాలుగా సహాయం చేస్తున్నాడు. But we are so foolish, we are not accepting him. మనం ఎంత మూర్ఖులు అంటే మనం దీన్ని అంగీకరించం. Nobody can be a better friend than Krishna. కృష్ణుడి కంటే గొప్ప స్నేహితుడు ఎవరు లేరు. But we are so unfortunate, so much captivated by the external energy. మన ఈ బహిరంగ శక్తి ద్వారా చాలా ఆకర్షింపబడి ఉన్నాం. That we don't accept Krishna as a friend. కృష్ణుడిని మన మంచి స్నేహితుడు. We accept so many other things as friends. మనం మిగతా అందరిని కూడా అన్నిటిని కూడా మనం అంగీకరిస్తాం మన స్నేహితులుగా. So Krishna is so kind. Even if we forget him to the extent that we take the body of a hog or a dog,
Krishna, he doesn't forget us. కృష్ణుడు చాలా దయగలిగి ఉంటాడు. మనం ఒక కుక్కలాగా లేదా పందిలాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనల్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోడు, మనతోనే ఉంటాడు. So we should know very well who our real friend is. That is Krishna. మనం చాలా చక్కగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరు మనకి అని, అది కృష్ణుడు. Due to Maya, we presume that others are our friends. మాయా ప్రభావం వలన మనం ఇతరుల్ని మన యొక్క స్నేహితులుగా మనం భావిస్తూ ఉన్నాం. Now Facebook has redefined the word friend. ఈ రోజుల్లో ఫేస్బుక్ అనేది స్నేహితుడు అనేదానికి ఒక కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చింది. Facebook means friend is someone you don't actually know them. ఇక్కడ ఫేస్బుక్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్నేహితుడు, అతను ఎవరో కూడా మనకు తెలియదు. You may have never seen them in your life. మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా చూడం. And they have some false name. అక్కడ ఉన్న పేరు కూడా తప్పుదే. What kind of friend is it who he doesn't even let you know who he actually is? ఎటువంటి స్నేహితుడు? అతను ఎవరో కూడా మనకు తెలియని స్నేహితుడు. ఎటువంటి స్నేహితుడు? Because of Facebook friends, in the modern age people don't have real friends. ఎందువల్లంటే ఫేస్బుక్ లో స్నేహితులు ఉండడం వల్ల నిజమైన స్నేహితులు కొరవడిపోయారు. They only like to speak with people by phone, but they don't like to speak to people personally. వాళ్ళు కేవలం ఫోన్ల ద్వారా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడడం లేదు. Their best friend is their phone. వాళ్ళ మంచి స్నేహితుడు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఫోనే. Such a bizarre civilization. ఇది చాలా విచిత్రమైనది. Vichitramana sabhyata. So we have in the story of Valmiki, who understood, how he came to understand the nature of friendship in this world. వాల్మీకి ఏ విధంగా స్నేహ సంబంధాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. He was a great robber. అతను గొప్ప దొంగ. He thought, well, that's how I maintain my family. అతను ఏమనుకుంటున్నాడు, నేను ఈ విధంగానే నా యొక్క కుటుంబాన్ని పోషిస్తానని. So Narad came to him and said, it's very sinful, all these robbing and killing and stealing. నారదుడు వచ్చి చెప్తున్నాడు, ఏమిటి నువ్వు ఈ విధంగా దొంగతనం చేస్తున్నావు, చంపుతున్నావు, ఇదంతా తప్పు, పాపం అని. He said, well, what to do? I have to support my family. అప్పుడు ఏమన్నా అంటే, నేను ఏం చేయను, నేను నా కుటుంబాన్ని పోషించాలి. It's our family tradition. My father taught me this. ఇది మా కుటుంబ పరంపరంగా వస్తుంది, నా తండ్రి నాకు ఇది చెప్పాడు. It's the only thing I know to do. ఇది ఒకటే నాకు తెలిసింది. But now he said, still it's sinful. నారదులు ఏమంటున్నారంటే, అయినా కూడా ఇది పాపమే అని చెప్తున్నారు. You are doing all these sinful activities for the sake of your family members. You'll have to suffer. నువ్వు నీ కుటుంబం కోసం ఇన్ని రకాల పాపాలు చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు నిజంగా దుఃఖాన్ని అనుభవించాల్సిందే. Narad told him, then you ask your wife, your children, that they're sharing with you the money that you're stealing. Will they share the sinful reactions? నారదులు వారు అడిగారు, సరే నువ్వు ఇవన్నీ చేస్తున్నావు, వెళ్ళి నీ భార్యని పిల్లల్ని అడుగు, ఈ పాపాల్లో వాళ్ళు కూడా పాలు పంచుకుంటారేమో అని. So he went and asked that, well, ఆయన వెళ్ళి అడిగారు కుటుంబ సభ్యుల్ని, I learned that I'm going to get sinful reactions from all this stealing. You're sharing the money. Will you share the sinful reaction? He said, no. వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే, ఇప్పుడు నేను సంపాదించిన ధనాన్ని కూడా మీరు తీసుకుంటున్నారు కదా, మరి నాకు వచ్చిన పాపాలు కూడా మీరు స్వీకరిస్తారంటే వాళ్ళు లేదు, మేము తీసుకోమన్నారు. Wife said, my job is to look after the home, your job is to bring the money. So you do your job, I'll do my job, but I'm not going to take the reactions. I don't care how you bring the money, but I'm not going to take the reactions. నేను కుటుంబాన్ని చూసుకోవడం నా బాధ్యత, కుటుంబానికి కావాల్సిన అవసరాలను చూసుకోవడం నీ బాధ్యత, కాబట్టి నీ పని నువ్వు చేస్తున్నావు, నా పని నేను చేస్తున్నాను, కాబట్టి నీ పాపాలతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పి. So in this way, Narad, a very expert preacher, showed that the love of this world is not real love at all. కాబట్టి నారదులు వారు ఇక్కడ చూపించాలనుకున్నారు, ఏంటి ఇక్కడ ఏదైతే ప్రేమ అనేది ఉందో అది నిజమైనది కాదు అని తెలియజేయాలనుకున్నారు. Real love is for Krishna, or in this case for Rama, who's the same as Krishna. నిజమైన ప్రేమ అనేది కృష్ణుడు లేదా ఇక్కడ చూసినట్లయితే రాముడితోటి. So Krishna has such a pure heart that he only desires the welfare of others. కృష్ణుడు అటువంటి శుద్ధమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, ఆయన అందరి పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు. In modern age, people's heart is so much lacking in any goodness that they don't have any real friends. They can't have friends.
ఈ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళ హృదయంలో నిజమైన ప్రేమ అనేది కొరవడింది. వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ప్రేమించలేరు. నిజమైన స్నేహితుల్ని ఎవరిని కూడా కలిగి ఉండలేరు. There are many people in the modern age, they don't have any friends at all. ఇప్పుడు నవీన కాలంలో ఉన్న జనులకి నిజమైన స్నేహితులు ఎవరు ఉండరు. In some cities in the Western world, most people live in a small apartment on their own, or they may have a cat or a budgerigar or పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే మంచి స్నేహితులు లాంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ఒక పిల్లో లేదా కుక్కో ఉంటుంది. They prefer to live alone. They prefer to live alone. వాళ్ళు ఏకాంతంగా జీవించడానికే నిర్ణయించుకుంటారు. They may bring in a man may bring in a woman sometimes, pick her off the street and have sex, or the woman may bring in a man, but they don't keep any relationship. Just they have sex like animals and go away. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక స్త్రీ పురుషుడిని తెచ్చుకుంటుంది, ఒక పురుషుడు స్త్రీని తెచ్చుకొని వాళ్ళతో మైదానం చేసేసి వదిలేస్తారు. అంతేగాని ఎటువంటి సంబంధాన్ని కొనసాగించరు అన్నమాట. And food they don't cook. They just take from some cafe like this. వాళ్ళు ఆహారం అనేది వాళ్ళు వండుకోరు, ఎక్కడో ఒక హోటల్లో తెచ్చుకుంటారు. I know because once I was visiting Helsinki, which is the capital of Finland. Helsinki. Sinking into hell. ఒకసారి నేను ఏమన్నానంటే ఈ నరకంలో మునిగిపోవడం అని విన్నాను. ఇది అటువంటిది ఇదంతా. The actual place they were renting as the temple, they had no residence facility. ఎక్కడైతే ఒక మందిరం ఉందో అక్కడ నిజానికి ఉండడానికి ఆవాసం ఏది లేదు. So they put me in the apartment of the temple president. నన్ను వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టారంటే మందిర అధ్యక్షుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో ఒక అపార్ట్మెంట్లో అక్కడ నన్ను పెట్టారు. It's very small apartment and I thought, how is it that in such a wealthy country people live in, how can a family live in such small apartment? I said, family? The whole huge building is just apartment, one room apartment. నేను అక్కడ చూసి అనుకున్నాను, ఏంటి ఇంత చిన్న చిన్న గదులుగా ఉన్నాయి, ఒక కుటుంబం అంతా ఎలా జీవిస్తారు అని. అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కుటుంబం అలా ఏంటి, కేవలం ఒక్కొక్కళ్ళు ఉండడానికి ఇక్కడ ఒక్కొక్క గది. One room and then there's a tiny little toilet on one side, toilet and shower on the other side, a tiny little, not exactly a kitchen but just for making coffee or something like that. ఒక్కొక్క గదిలో ఏమిటంటే ఒక మూలన టాయిలెట్ ఉంది, ఒక మూలన ఏంటంటే కాఫీ తయారు చేసుకోవడానికి ఉంది. And that's how people live. No love, not even mundane love. అంతే వాళ్ళు జీవించేది. వాళ్ళకి ప్రేమ అనేది లేదు, కనీసం భౌతికమైన ప్రేమ కూడా లేదు. And this is the way India is going, following the Western modernization, urbanization, dehumanization. ఈ విధంగా అనాగరికతంగా లేదా అమానుష్యంగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు భారతదేశం కూడా. So in Krishna, this Krishna conscious movement is to give love of Krishna. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం కృష్ణ యొక్క ప్రేమ ఇవ్వడానికి ఉంది. Heart to heart. హృదయానికి నుండి హృదయానితో సంబంధం. We're building so many temples, so many programs, so many festivals, but the real essence is heart to heart feelings. మనం అనేక మందిరాలు కడుతున్నాం, అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం, అనేక పండుగలు చేస్తున్నాం, కానీ వీటన్నిటి సారాంశం ఏంటంటే హృదయం నుండి హృదయానికి సంబంధం కలిగి ఉండడం. Krishna wants to love us heart to heart, but we have to be prepared to give our heart to Krishna. కాబట్టి కృష్ణుడు మనల్ని హృదయం నుండి హృదయానికి మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. And Krishna we access, or he makes himself available via his devotees. కృష్ణుడు మనకి ఏ విధంగా అందుబాటులో ఉంటాడంటే భక్తుల ద్వారా. So we have to be loving the devotees, serving the devotees. కాబట్టి మనం భక్తుల్ని ప్రేమించాలి, వాళ్ళకి సేవ చేయాలి. Hare Krishna. I won't speak more now as yeah. We should all rise early in the morning for Mangalarti. మనం అందరూ ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ మాట్లాడుకోవడం లేదు, మంగళారతికి లేవాలి మనం అందరం. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Does anyone have any question? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Yeah. Krishna and Arjuna refer to each other as Sakha. Bhaktosi me Sakha cheti. Krishna says to Arjuna, you are my devotee and my friend. Sakheti matva. Arjuna says to Krishna, thinking of you as my friend.
భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడిని ఒకళ్ళకొకళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ సఖా అని సంబోధించుకుంటూ ఉంటారు. It's another name for male friend. So Hare Krishna, we'll finish there. I'd like to announce the books.